Fala galera, tamo de volta, mais um vídeo. Saudade, né? Vamos voltar aqui a fazer Final Fantasy XVI. Tô só montando aqui as configurações e a gente já vai começar o jogo. Só tô configurando aqui rapidinho. Prontinho, tudo configurado. Tô configurando. Bom, galera, vou lá pro cantinho do tereré e da live. Então, bora lá. Eita, que faz tempo, galera. Desculpa a demora, mas o trabalho tava árduo e a gente não tava conseguindo vir jogar, beleza? Então nós estamos de volta aqui. Vou mandar o link pra galera que faz tempo que não vê nosso canal, pra gente ter uma live bacana aqui, beleza? Já estamos no capítulo 14, chegamos a 50% do jogo, galera. Vamos ver se nesse final de semana a gente dá um salto bem aí, pra gente já zerar o jogo, cara. Tô adorando a história, faz tempinho que eu não jogo, nem lembro mais como é que é a movimentação. Vamos apanhar bastante, a gente tava pró na luta, né? Então, vamos voltar aí ao foco pra gente poder terminar o jogo, né? Tem muitos jogos bons chegando aí, né? Então a gente quer jogar bem pra deslanchar os novos jogos. Muito jogo bom chegando aí, mano. Só mandando um link pra galera. Já vamos começar a live. Prontinho, galera. Os links foram enviados. Agora vamos tomar aquele Teres. Que pra jogar o game tem que ter o Teres. Senão não vai, né, manos? Então bora lá. Vamos ver aqui se tem alguma missão secundária, alguma coisa. Não, né? Temos que vir aqui, ó. Então partimos pra história, mano. Ah, lembrando que eu peguei o Chocobo, né, mano? Agora eu consigo Rosária Meridional. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia.
not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. Ó, o Turgle, já sentiu alguma coisa. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. Essa menina é a Shiva, né, mano? We will face it together then. To the end. É isso aí, até o fim. Vamos, Turgle, vamos lá, mano. Sei que você quer mostrar alguma coisa. Come on. Vamos lembrar aqui, ó. Linhagens. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the Então dá pra south gente as we chamar o did at Martha's Chocobo? Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Deixa eu ver se tem... Ah, tá. Cara, vamos dar um rolê aqui. Né, vamos dar uma olhada no mapa. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos desmontar porque nós vamos atacar esses bichos aqui que eu quero relembrar. Cara, você viu que quantas vidas tem? Ah, tá um nível maior já. Tô começando a lembrar das batalhas. Vi que tinha uns bichos pro outro lado aqui também, olha lá. Ó, tem um chocobo diferentão ali, mano. Vamos andar de chocobo. Cara, muito bom ter o chocobo, muito bom. Safe. Aqui é monstro também? É. Finalizamos o monstro. Chama o chocobo porque é uma área grande aqui, viu, mano? Vamos dar um rolezinho. Uma área muito, muito grande.
Eita, o Chocobo pula, mano. Quase que eu fui parar lá embaixo, hein. Ele pula e ainda paira ainda. Ele faz assim, ó. Olha lá. O que acontece? Ah, ele ataca. Vamos atacar com o Chocobo, olha lá. Tá achando o que, mano? O Chocobo é brabo. Chocobo atacando é mó bom, mano. Brabo. O que que ali? Esses já são monstros mais fortes. Top. Matamos o Viverno. Era forte, mano. Tá, dá pra ir abrindo o campo aqui. Então vamos dar só mais uma olhadinha aqui antes de ir pro objetivo principal. Só pra ver se não tem alguma coisa. Ó, ele já mostra inimigo, né? Aqui também tem, ó, Flor da Morte. Vamos lá na Flor da Morte. Ó, o Turgle matou, né? Não, quero ir naquele pedacinho que tem ali, ó. Isso, aqui, ó. Aqui que nós vamos. Tem que ter algum trem aqui, bicho. Certeza. Olha lá. Ué, não é nada? Não é nada não, galera. Cheguei, Chocobo. Let's go. Thanks, girl. Bom, matamos todo mundo. Tá, vamos olhar mais ali, ó. Ficou com o rabão pra cima. Cara, não vai ter nada pra cá, é isso mesmo? Eita! Nossa!
Vocês viram? Quase que eu caí. Ó. Tem um bichão ali, mano. Tem um bichão ali, hein, cara. Olha que massa, velho. Você consegue ver todos os bichos. E aí, galera, vamos descer lá, vamos pro objetivo. Vamos chamar o Chocobo pra nós dar uma olhada aqui, ó. Aí depois eu vou testar a cair do penhasco com o Chocobo. Run like the wind. Be safe. Ó, o Turtle tá latindo ali sozinho. O que foi, Turtle? Bom, acho que a gente abriu tudo aqui. Ready, go? Vamos tentar voar ali no penhasco, mano. Pra cá, né? Ó, ali tem um bicho, tá vendo? Deu certo, mano. Tá, a gente vai ter que matar esse bicho aí, velho. Não é fácil, não. This won't be easy. Boa. Boa, mano, matamos todo mundo. Abrimos mais um mapa aqui, né? Ó. Lá. Então, você vai dar um puxar aqui, vamos ver que não dá pra ultrapassar. Porque nós temos que vir aqui, ó. Então, fechou. Vamos só dar uma bisbilhotada aqui. Chama o Chocobo pra gente ir mais rápido. Run like the wind. Aí, mano. Ah, vou ter que descer isso mesmo. Be safe. Foi mal, Chocobo. Bom, conseguimos mais recurso. Podia ser mais fácil descer o Chocobo. Fly, Ambrosia. Straight home now.
Beleza. Bom, vamos voltar para nossa missão, porque já chegamos bem longe, não achamos nada de interessante, então bora. Cara, foi a melhor coisa, foi desbloquear o Chocobo, mano. Foi numa... Opa! E foi numa missão secundária, viu, mano? Então muito jogador vai passar... Se o cara quiser fazer a história principal, vai passar branco, mano. Bom, estamos chegando ali. Então, antes de chegar na ponte, vou dar aquela salvada, né, mano? Bora. Aí. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! I think we're loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. Well, 'twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. Bora ver esse motivo, You mano. fancy dancing a gallows jig like the men? Eita, uma cidadezinha, mano. Uma loja. Son, All right. Welcome, stranger. Nossa é melhor, nossa é melhor. Borlas cobalto. Aumenta a quantidade de geração de transcendência em 6 ao receber dano. Não, 10.000, velho, tá doido. Into the roads now. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, the Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. Deve ser por aqui, ó. 2 more left to join the garrison. Where are we going on? For outlaws. How do you like that, boy? what did those knights want, father? Ué. Vou conversar. Come Só. along now.
Ali, Before ó. one of the boys starts thinking this. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen him, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? But what do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harbouring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and Eita, it's o povo just tá as bem swift. hostil agora, But né? as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This A rainha é village mãe will dele, né? not become another East Pole. Then we shall be on our way. A ira da rainha, ou seja, minha mãe. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Então, beleza, a gente pode voltar ou pode ir por aqui. Eu vou por aqui, mano. Meio que o jogo pede pra gente, que a gente vá por aqui. Eu vou por aqui, vou de boinha. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. O que é aquilo, mano, brilhando? É um bicho, né? É, ó. Ever since the auditory, we've seen more and more of these echoes. What do you think is breaking there? The mother crystals collapse? I have an idea. You're not going to like it. Matamos. E agora, hein? Ah, eu posso tanto pra esquerda quanto pra direita. Eu vou pra esquerda e dou a volta. Tem que abrir todo o mapa, mano. Aqui tem bicho, ó. Bicho é chato. Tem os Final Fantasy que ele explode, mano.
ver se não tem nada. Lá, lá, lá. O que eu falei, ó? Olha. Ô, louco. Tá, eu reivindiquei. Ó, tô com bastante ponto, hein, mano. Olha. Cara, aumenta o XP em 10%, mano. Vou colocar. Clone Escarlate em 8%. Tá, eu tenho. Chamas Ascendente. Também. Não, Chamas de Renascer. Eu não tenho Chamas Ascendente, pera aí, mano. Não sei por que eu tô usando isso aqui, velho. Tá louco? Melhor. Olha isso, cara. Essa arma dava pra ter usado ela no comecinho, né? Mas nossa arma é melhor. Beleza, vambora. More of my mother's men. Bom, vencemos todo mundo do escudo preto. Ah não, vou até o fim aqui, hein, cara. Vai ter alguma coisa aqui. Não é possível que os caras não estavam guardando um baú. É, não tava não. Dá pra subir aqui? Não. Vamos dar a volta. Dá a volta, vamos dar a volta. Aham, vai ter bicho. Aqui é um bicho, ó. Fechou. Agora a gente deu a volta e sabe que não tem mais nada. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter que dar uma volta. Olha lá os caras ali, ó. Caçador de carinho.
Demos a volta. Não tem mais nada. É isso, então a gente deu a volta nos dois lugares e agora a gente está indo pro lugar certo. Mais inimigo. Bom, derrotamos todo mundo de novo. Cara, confesso que eu tomei um susto, porque eu não esperava os bichos pular em cima de mim não, mano. Bom, vamos recuperando a vida, né? Olha o sangue. And still wet. Vai ter treta. Ó, o Turgle já viu alguma coisa, ó. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Ninguém tem medo de vocês não, ô vacilão. We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. I'll show you a true shield Pull your sword. Só sobrou aquele. Ai, ai, vamos interrogar. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the
flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Tá, vamos dar uma olhada pra cá. Aqui deve ser poção, ó. Vamos salvar, né? Ver se tem alguma caixa, alguma coisa pra gente abrir, né? Não. Olha que da hora. Partimos. Treta, treta, treta. Esse é o Turgo. Find something, boy. Death. Found her. Mataram todo mundo. Olha lá. Suspeitei, mano. Também achei que isso ia acontecer. Que merda, velho. Nossa, oh, essa mulher é do mal, hein, mano. Essa mãe dele, hein. É o Gavi? Não. Pô, esse Final Fantasy tá muito sombrio. Isso é coisa da sua mãe, cara. But why? Why would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this... Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Vamos dar uma volta no vilarejo. Quem sabe a gente acha alguma coisa, porque sempre tem, olha lá. Infelizmente, cara, sei que tá... Ó. Eita. Ela liberou, vocês viram, né? Ela tem que vir pra cá. Vamos continuar a investigação, né? Ver se a gente acha mais coisa aqui. Parece que não.
É, só tem morto ali, ó. Caixa. Chocobo não pode ser chamado. Vambora. Olha que da hora. Ah, mais caixa aqui. Moeda. Cara, olha que jogo bonito. Bom, vamos sair fora então. Partiu. We're approaching Buick Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Fly, Ambrosia. Acho que Ambrosia, nossa Chocobo. Let's try. Vamos seguir. Vai ter guardas, quer ver? Bom, até agora não teve não, mano. Ah, é... Civil. I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. Tell us there's a curfew and then refuse. Passage to the provincial capital is restricted to Imperial Army personnel. Só o exército pode passar. They're all Rosarian. But this is their home. The Empire would have us live in the Deadlands. This is no time to ride. É, não dá pra chamar o Chocobo aqui. Aqui já dá, mas tem um bicho aí na frente, tem aqui também. Aqui na praia é doido pra aparecer um bicho forte, hein? Da hora a praia, né? Vamos pegar aqui, ó. O que é isso aqui? É recurso? Tá, que eu tô voltando, mano. Será que a gente consegue entrar no rio? Só até aqui.
Aqui, ó. Tá, então é reto, tá certo. Vou matar esse bicho aqui. Fio de seda. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. Chega aí, mano. Vamos dar um rolezinho. Aqui não entra. Be safe. Tem a praia ali pra gente ir, mano. All yours, Torgal. Attack! Vamos ver se não tem nenhuma caixa pra abrir, né? Que é danado pra ter caixa aqui na praia. Beleza, matamos todos. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. É isso, só tem esse lado pra ir e é pra onde a gente vai, mano. Vamos ver a treta. Será que vai ver a mãe dele agora? Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your stall! Cut you down where you stand! Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them.
I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? Bora, bora. As long as it is a... Queimaduras de luz negra. Então beleza, vamos salvar aqui. Vamos olhar o mapa. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Bora, vamos puxar o fogo que a gente chega mais rápido. Run like the wind. Chegamos. You deserve a rest. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Ó, já achei coisa, ó, tá vendo? Meu instinto RPG não falha, velho. Tá, a gente pode ir por baixo aqui. Será que não dá? Não, então só tem esse caminho mesmo pra fazer. Not abandoned then. Oi! Visitors! Apologies. We'll show ourselves out. Ai, ai, ai. Não vai ter jeito, irmão. Or not. Eu não queria lutar, né, mano? Vocês viram? Os camaradas desafiam a gente. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Uia, conhece a gente. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. We can speak inside. Muito bom. Pelo menos um amigo aí, né, meu?
those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. Bora. With pleasure, my lord. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. Ó, já ia sem pegar aqui, ó, tá vendo? Vamos ver, tem um cara que vende coisa aqui ainda, eu vou dar uma olhada. I suppose we owe you our thanks. You spared us when you could have just... That's the Archduke's son. What is it you require? May the blessing of the crystals go with you. Tell us then, Sir Wade. Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for sensing an opportunity to end the Guardians. The Black Shields will call for reinforcements. This will allow us to, while the Black Shields have an advantage in numbers, you see. How small exactly? Small enough. Now that I have you and Lady Jill for company. But until we arrived, that was your plan. So Wade, the bearers from all... Very good. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace.
putting an end. And so we shall. Membros do grupo. Durante a missão principal, companheiros diferentes dispostos a ajudar poderão viajar com Clive, porém dependendo do destino desse planeta. Tá. Vamos ver. Tá. Continuamos no mesmo lugar aqui, né? May the blessing of the Phoenix go with you. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village, we tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Ah, tá achando estranho que eu não tava acelerando, mano. É porque ele tava conversando. Be safe. Look at me sideways. How was the Black Shield? Então, civis, né? Come along now. The bastards are lucky I didn't. There they are. On your command, my lord. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Vamos! Die along with your flame! For Azaria! For Azaria! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight their battles for them. Help me, boy. More dragons. Worms. The Imperials aren't taking any chances. I can't be flattered. Tem outro dragão ali, é isso? Tentar matar o mais rápido possível esse aqui. Aí. A noble stand, albeit a Massa misguided esses one. cavaleiros que aparecem, né? In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing.
no one left to keep them occupied. We need to finish this. We'll finish him. Deixa ele comigo e vocês cuidam dos outros aí. Boa. Matando. É, matamos até um Viverne. Solta aí. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Já veio Though o I doubt chat my aí, mother will peraí. take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. Fala, Ricardo Martins, seu PS5 pediu descanso alguma vez com Final Fantasy XVI? Não, velho. Eu escutei isso mesmo nas pessoas falando que dava aquecendo demais e tudo mais. Até agora não aconteceu, tá? Eu nunca fiz limpeza no PS5, mas eu uso capa nele, né, quando tá desligado. Nunca pediu para desligar em nenhum jogo, nunca superaqueceu. Eu uso ele deitado, não uso na vertical, né? Uso na horizontal. Normal, velho, nunca aconteceu nada. Se acontecer, eu faço até um vídeo falando pra vocês, mas não aconteceu. Você tá jogando Final Fantasy 5 também? 16 também? Deu algum problema? Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Missão concluída. Escudo e chama. Tem uma galera falando mesmo do Play 5 aquecendo aí, né? Eu vi uma galera postando print e tudo mais, mas não aconteceu comigo não, cara. Felizmente, nada. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. Pode pegar aí, cara. Tô fazendo live já 14ª. Nunca deu problema nas lives. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice Regency to Ah, catch que wind beleza, of né, Lord Ricardo? Byron's involvement in our Então tá de movement, boa. they'd seize his estate and send him to the gallows, where Mas he eu would be vi of no mesmo. use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, Terminou o jogo já? Tá mais longe que eu ou não? Lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Boa. Lâmina queimada. Beleza. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know.
Go on now, my lord. Não zerou ainda. Então beleza, mano. Então tamo junto. Olha que porto lindo, mano. Olha que imagem. Mansão Rossfield. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Tem alguém chegando. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Que massa, velho. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! Ué, cadê a espada? Bugou, mano. You would mock me as well. It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. A coisa que só ele sabia. Olha lá. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge. Cara, que massa, velho. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy. Cara, it's que really massa, you. Putz, que jogo Always fantástico, were cara. fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Que Go on, massa. sit. See that you use the good plates, Rutherford. E põe a louça de festa em uso. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt.
has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? On your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy. Agora Now fora dali. you're quite the outlaw. É isso mesmo, mano. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Ela tá incomodada com alguma coisa, velho. Desde quando começou esse capítulo. Ó o naviozão, mano. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Lá ela tá incomodada, mano. Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustenus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. É, eu falei que ela tava incomodada. Before I knew it, I no longer felt anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? É, mas ela é I a want to Shiva. choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive.
I must atone for my sins. Only then, when it's done. Eles não se beijaram ainda, né, mano? Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. There goes, só ali, ó. De boa. Volte ao esconderijo. Chá comigo, mano. Cá estão os monstros. Only the Founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. Bom, apareceu agora. Missão secundária, hein? But Vivian could probably make it. Temos duas missões secundárias. Vamos pegar a missão aqui já. I didn't take you. Oh, this? I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm. Oh, where's your sense of adventure, Sid? From spit roasts to sweet. If it's my blessing. Well, I'm no. But you're made of sterner stuff. Something tells. Fantastic. So. Chances. The only a beast. No, does the book say anything else? Well, only that the sweetest roses. One of the butchers in Martha's Rest might know something. Monster's taken quite a liking to Lady Karen. He's not. Is it business or pleasure? Go on then. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. Clive. What's that for in India? É, não vai ter nenhuma arma. Deadlands wouldn't be half as bad without all the bloody dust. Fazer a missão secundária aqui, né? Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other. Oh, unwanted vibe. Why, I haven't heard folk call him that since I was a lad. You're looking for scorpion tails. Used to chuck them in the pot, and even if I dare. Thank you. Tem que matar alguns escorpiões agora. Cadê? Ainda não posso pegar o socobo. Stay sharp. After what the Empire did to Martha's brother. Don't you go causing any trouble now.
Vamos, Ambrósia. Cara, ainda bem que tem esse chocobo, velho. Escorpiões do pântano. Scorpions. At least I know what I'm up against. I better get this back to Yvonne before it goes bad. Eu vou ter que comer, quer ver? I priest grabbers. I'm Deve ser ruim pra cacete. Fala, chat. Vamos ver quem tá ali. Silvia Lehmann. Você poderia ter aumentado a legenda para quem assiste. Tá um pouco pequeno. Dá pra aumentar as configurações. Opa, que dica boa, mano. Pera aí que eu já vou fazer isso. Eu não pensei nisso. Tá muito pequenininha, né? Principalmente pra quem assiste no celular, que eu jogo na televisão. Parece enorme, né? Mas pra quem usa no celular... Obrigado, Cid. Cara, vou aumentar agora. Aliás, está muito pequena. Valeu, Silvia. Obrigado pelo toque. É Silvia, né? É Silvia. Silvia Lehmann. Obrigado mesmo. Missão concluída. Estamos quase passando de nível, hein? Vamos lá, vamos ver como é que é então aumentar a legenda. Vamos aqui em sistema, configurações, não, de vídeo, desempenho não, configurações do sistema. Legenda, tamanho da legenda aqui, ó, né? Grande, legal. Deixei maior a legenda. Será que ficou salvo isso aqui? Ficou. Legal, aumentei. Tá bom, Silvia? Obrigado pelo toque, viu? Obrigado mesmo. Então eu vou salvar aqui. Bora fazer a missão secundária número 2. O problema é que ela tá bem perto da missão principal, né? Depois a gente vai fazer a caçada dos monstros mais fortes, né? Aqui, ó. Clive! Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been Podia for ser a de outra while. cor a legenda But também. normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what do you say? Fine. If you think it will help. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right.
Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us... Wait a bit, then head over when you're ready. Casa do ferreiro. Vamos lá, falar com o ferreiro, é isso? That monster's taken quite a liking to Lady. First August, and now you. You pet, what's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my... Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might please, mate. Phil, shut you up. It's not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like every... Should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every... There. You got what you came for. All right. Então vou ter que trazer esse equipamento pra ele, né, mano? I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of... Blackthorn's always taken pride in his craft. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his... I couldn't agree... He said he should have bought that cuirass. Lá, ó. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right, Glad to hear it. Só falar com a Sherman aqui do lado, ó, e comprar o que ele quer. Karen, Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather... And he ain't been himself since he saw it. Sorry, so didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it was nicely put together, that's for Já certain. vendeu. Even if the bloke makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Don't trust hunters neither, which means he spends as much time out. I see. He did tell me something that apparently his next commission's for a set of griffins. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse... Now where the bleeding hell was it sighted? Thank you, Karen. At least you... So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have. I'll leave the hunting to you if you don't. While you get on with that. Good idea. Aí, ó, já vou achar um daqueles monstros que eu falei. Vamos caçar o grifo. E duro que aqueles monstros são fortes, velho. Na moral, forte mesmo. Olha eles aqui, ó. Fala, Mowgli. Aqui, ó, o grifo. Ele é rank B, viu, mano? Enquanto passava por uma trilha... Tá, então é no portão oeste de Caer Nova, de Sambrequê. Tá, eu não faço nada.
Use o quadro para localizar o hipogrifo. Que caramba! Portão oeste de Carnovent, beleza. Mas por que não tira esse verdinho da cabeça do cara, velho? Tá, vamos achar aqui portão oeste. Eu acho que é aquele ali, ó. É lá mesmo. Agora quero ver se eu vou achar esse hipogrifo. Ele é de rank B, tá? Deve ser o capeta, fi. Vamos ver se eles falam alguma coisa. Portão oeste. O ninho do dragão. Eu acho que era por aqui, mano. Cara, vai ser difícil achar esse hipogrifo, hein, mano. Não tem nada aqui, velho. Vamos usar o chocobo, vamos procurar, mano. Então, pra mim tinha que falar com o ferreiro. Tinha que usar o quadro e marcar, tá ligado? Mas ele não marca, ele só ficava conversando. Cara, eu tô procurando um grifo, tá ligado? Eu não tô nem ligando aqui se vai ter bicho, se não vai ter.
Pode ser que ele esteja mais pra cá. Eu não sei se eu venho pra ala perdida. Vamos dar uma volta aqui, vai. O cara vai caçar logo o hipogrifo, mano. Quase que eu caí ali, vocês viram, né? Não, que não é. Dá uma volta por aqui. Olha que bonito que tá o jogo, velho. Não vai ter grifo nenhum aqui não, mano. Vamos ver o ninho do dragão ali, vai. Tô com medo de não ter ativado a quest, entendeu? Aí vai ficar aqui rodando igual um besta. Olha. Cara, então aqui não veio. Vamos tentar aqui, ó. Então a gente vai ter que voltar lá no quadro. Good day to you. But when can I go on a special errand for myself? The crystals we get from the tailor will... Esperamos encontrar ele aqui, bicho.
isso aí, vamos andar. Ó. Achei que tinha alguma coisa aqui. Eu vi tipo uns brilhos, mas era o sol, velho. Me animei à toa. Ai, grifa, aparece aí pra nós, cara. Tem um dragãozinho ali. Não tá ele, né? Caraca, velho, apostava que era aqui, mano. Vamos andar com o Chocobo. A procura do hipogrifo, mano. E o bicho deve ser forte, hein? Cara, ainda acho que eu tenho que desbloquear alguma coisa, velho. Nossa, que susto, mano. Esse é o grifo aparecendo aí. Cronolito foi apresentado. Tá desativado, né, mano? Cara. Vamos entrar ali na ponte, então, vai. Que rolê pra achar esse grifo, hein, mano. Griffins don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Ó, ele comentou sobre o grifo, hein, mano. Straight home now. Cadê, mano? Você viu que ele do nada ele falou do grifo. Ó, grifo, não sei o que tal. Aê! Vai lá, ó. Vai ser difícil, mano. Mas vambora. Rank B, moleque.
Que da hora que é, né? Esse tipo de luta. Tá comigo, mano. Já tomei uma chapuletada já. Sai daí. Opa. Caraca, eu errei o golpe, mano. Aí, era isso que eu queria fazer, mano. Eita, cara. Cara, então isso quer lutar com um bicho de rank B, mano. O bicho é forte, eu não quero nem metade do HP dele ainda. Caraca, mano. Aí, consegui desviar, pelo menos. Beleza. Boa. Cara, tô usando tudo que eu tenho. Toma aí o poder da Fênix. Aí. Tchau, vai morrer agora. Você derrotou a ameaça notória. Passamos de nível, velho. Passamos de nível. 85 mil de dinheiro, mano. Não, 8.500, pô. Olha isso. Haha, moleque. O rank B. Opa, um dos materiais mais conhecidos usado para fabricação. Escarlatita. Desculpa, hipogrifo, mano, mas... Ou era eu, ou era você, meu garoto. Ele achou o cara. Something there, boy. Could that be our man? É o cara. Are you all right? Creio que vou sobreviver. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me.
Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant, but... She's not bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. It's not her who sent me. Well... You should be. He's a master of his art. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one, and I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from... I'd dearly love to help, but actually, I suppose you could give him this. Boa, conseguimos What is recuperar. it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds... You sure? Well, and thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there... In that case? I'd be much obliged if... Right. I've got some greaves to make. You send your... Will do. Boa, mano. Vencemos o grifo. Foi da hora. This will sweeten Blackthorn's... Vamos pegar aquilo ali, ó. Deve ser uma poção, sei lá. Ah, moleque. Tem outro ali, ó. Cara, você viu que legal a cena dos monstros chegando? São sempre cenas da hora, né? Ficou bem feita essa caçada aí, viu? Bom, beleza. Salvar que eu passei de nível, né não? E agora vamos voltar lá pra... Falar com o ferreiro. That monster's taken quite a liking to Lady. And with a bit of luck, Clive. How'd it go, Clive? Did you find him, or does the hunt continue? I found him. And he asked me to give you this, along with his regards. You're joking. He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine work. Even finer than I thought. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor. And again, most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leather-working community. Then we better keep this close to our chests. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. Still, I'm glad you found him. This has cheered me right up. That was the idea. Clive's idea. Anyway, he did most. It's good to have you back, Black. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets... Don't get me started on how much oiling this leather. I reckon I can make something about as good. Something a curse breaker will have no trouble caring for. Anyway, enough narrowing. I've got... Aí, tomara que desbloqueie umas armas pra mim, né, mano?
Looks like we won't be needing a new blacksmith. As if there was a better... I wouldn't have been the same anyway. Right, now that's sorted. I've got duties to... Thanks, Clive. Ó, esquema de cinto de matador de dragão. Já gostei. Olha lá, o projeto cinto de matador de dragão desbloqueado, mano. Ó, esquema, você obteve o esquema do cinto matador de dragão. Esquemas desbloqueiam novos projetos de criação. Martelo preto. Tá. Vamos ver. Clive. Vad säger frågan det? Falta um Electrum. Legal, mano. Ó, o bracelete do Mato Draco também. Tem que achar só o que falta. Bom, galera, acho que é isso, né? Fizemos umas 2 horinhas aí de live, foi muito bom. A gente conseguiu avançar na história, fazer caçada, evoluir. Então, foi muito produtivo. Valeu, tamo junto e até a próxima live que é amanhã. Valeu!